microprogrammed computer. A computer CPU uses microprogram sequencer. Microprogram sequencer CPU use ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറാണ് microprogrammed computer. Microprogram sequencerൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോപ്രോഗ്രാംഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസാണ് മൈക്രോപ്രോഗ്രാംഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്. ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മൈക്രോപ്രോഗ്രാം സീക്വൻസറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ CPU മൈക്രോപ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് മൈക്രോപ്രോഗ്രാംഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ അതിനകത്തെ യൂണിറ്റ്സ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് data supplied by the user through an input device. 2 processor unit. First one data processor manipulates data and address processor manipulates the address information received from memory. Next microprogram sequencer control memory and other digital functions. An instruction extracted from memory unit during phase cycle goes into instruction register. Code transformation constitutes a mapping function that is needed to convert the operation code bits of an instruction into a starting address of the control memory and is implemented with the ROM or PLA. PLA programmable logic array. Mapping concept provides flexibility for adding instruction or micro operations for control memory as need arises. The address generated in code transformation mapping function is applied to the external address input of the sequencing. Next, microprogram control unit consists of first one sequencer generate next address, control memory reads the next micro instruction while present micro instruction are being executed in the other units of the CPU and for storing micro instructions. Multiplexer selects one of the many status bits and applies to the test T bit input of the sequencer. One of the input of the multiplexer is always 1 to provide an unconditional branch operation. Next, a pipeline processor. A pipeline processor speeds up the control of operation, allows next address to be generated and the output of the control memory to change while the control word in pipeline register initiates the micro operations given by present micro instruction. Micro instruction format different fields I, SL, BRI, MC, PS, DF, etc. I sequence selector, S multiplexer selector, BRI branch address, MC memory control, PS processor selector, DF data field. Micro instruction format contains 6 fields. First 3 fields I, SL, BRI provides information to the sequencer to determine the next address for control memory. ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കൺട്രോൾ മെമ്മറിക്ക് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്നിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡുകളാണ് ഐ സീക്വൻസ് സെലക്ടർ, SL multiplexer selector, BRI branch address. I field 3 bits supplies input information for the sequencer. SL field select a status bit for the multiplexer. BRI field address field of micro instruction and supplies a branch address. Next 3 fields MC, PS, DF are for controlling micro operations in the processor and the memory units. Memory control MC field controls the address processor and the read and write operations and write operations in the memory unit. The processor select PS field processor select field controls the operation in the data processor unit. The data field DF used to introduce constants into the processor. Output from data field may be used to set up control registers and introduces data in processor registers. ഇതാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം എല്ലാവരും പഠിക്കുക കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് CPUവിൽ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാം സീക്വൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചറാണ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ.